yo soy World Champion Cycling, una medallista olímpica del ciclismo. Salud. Salud. So we are almost on the top. We first need to climb this big rock. Good morning from Puerto Ordaz. Today we are going to explore Puerto Ordaz with Stefany. It's I think 9 in the morning. She has the machito, the typical Venezuelan car, the dream car of everyone in Venezuela. And here we have Stefany. So we are going to get in the car and then we are going to a friend of Stefany. So yeah, let's join me on this tour through Puerto Ordaz and Ciudad Guayana. And I think it's going to be a wonderful day because the sun is shining and that's always important. Listo. So we are on the roads of Puerto Ordaz and Stefany was just telling me that the sun is always shining here in Ciudad Guayana, Guayana City. But she likes the cloudy days because then it's the most beautiful, right? Right. Very beautiful. Very beautiful. ¿Y quién eres tú? Yo soy una viajera del tiempo. Me la paso viajando y saltando cuánticamente entre múltiples universos. Y aquí estamos en este universo que se llama Guayana, donde la temperatura siempre es perfecta. Y yo soy una hija de Guayana. Yo nací en Guayana y he viajado todo el mundo en bicicleta. En bicicleta. Pero en una bicicleta diferente. Yeah, so Stefany is a cyclist, and what kind of cyclist are you? Bueno, yo soy World Champion Cycling, una medallista olímpica del ciclismo. La primera medalla en la historia de Venezuela. The BMX. Wow, that sounds really good, right? So she is a professional cyclist, BMX rider, those really small bikes. And what I won a lot of World Cup medal in Papendal. Papendal is like sports center in the Netherlands. Yes. For the Olympic people to train there, right? Exactamente, sí. Sí. Y hay muy buenos atletas los holandeses. Sí. ¿Y qué BMX haces? Porque hay muchos tipos que puedes hacer. Claro, yo hago BMX Racing, que es el BMX carrera, que salen 8 personas. En una rampa de 8 metros. Bueno, esto está loco, esto se pone rojo, se pone verde. Y es 400 metros de recorrido y gana el primero que llega a la línea. Son 35 a 40 segundos. Ah, muy rápido. Muy rápido. Muy explosivo. Muy explosivo. Muy explosivo. Te entrenas 4 años para 35 segundos. 4 años. Chicha la negrita. Chicha la negrita. The family business. Family business. The best chicha in Puerto Ordaz, I think. But el sabor de Guayana es chicha la negrita. Es el sabor de Guayana. Si Guayana supiese algo, tuviese un chicha. Sabor. El sabor dulce de Guayana es chicha la negrita. Chicha. Oh. La negrita. La negrita. Chicha la negrita. So when you are in Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, you have to go to Chicha la Negrita. They have like 5 stores in Puerto Ordaz. Sí. O Ciudad Guayana. Mira, este es nuestro centro de deporte. Ahí entrenan muchos atletas que han sido olímpicos. Sí. Y aquí está la pista de bicicross, pero está perdida, ¿entiendes? O sea, la hemos tratado de recuperar, pero es muy difícil. Me encantaría porque esta es mi niñez. Aquí yo crecí. Esta es mi infancia. So this is where you started driving where I started racing. Mi mamá, tú me preguntaste que desde cuándo manejo bicicleta. Tú sabes, cuando mi mamá está embarazada de mí, sus dolores de parto fueron aquí. She was here a Saturday watching a race of my brothers, and she started labor. And she went to the hospital and I come here. That's where the cyclist in Stefany was born. Yeah, so this is like a BMX racetrack, but it's a bit abandoned.
Sí, tiene como 10 años. 10 años sin mantenimiento. Pero what's going to happen is that, yeah, it's Stefany's dream to rebuild the track, and maybe in 4 or 5 years you can, pay some dollars to drive some BMX there. It will be a good project. But yeah, the first impressions of Ciudad Guayana. Yesterday we already drove in the city. So we are on the road again. We washed our clothes, and we are now with Noe and with Nicolas. Yeah, 2 friends of Stefany. And tú haces también turismo, ¿sí? Sí, total. ¿Y qué? Trabajo con turismo y además me gusta mucho viajar. I love to travel and I work with tourism in the south of Venezuela. La Gran Sabana. La Gran Sabana, Canaima. Canaima. Roraima. ¿Y tú? Mostly Canaima. Mostly Canaima. Yes. ¿Tú trabajas mucho juntos también? Bueno, por aquí, yo por mi parte también, más que todo en Canaima. En Canaima. Tengo una posadita ahí con mi hermana y bueno, nada, conozco a Nicolás de ahí por lo mismo, el ambiente turístico. ¿Y cómo los seguidores pueden encontrar tus cuentas? Bueno, por lo menos la posada es Kiapoc Canaima, la pueden conseguir en Instagram. Kiapoc Canaima. Sí. Kiapoc es Tucán, Kiapoc. Kiapoc. Sí, significa Mira, a ver, Tucán. vamos a cruzar a San Félix. A San Felix. Estamos en Puerto y estamos cruzando uno de los puentes del río Caroní. Río Caroní. El río Caroní, que significa hija de la luna. Hija de la Y luna. justamente hoy es luna llena, así que ¿Sí? a disfrutar. Si nos vemos mañana. Y hay niños que se lanzan de aquí, del puente. Ellos lanzan desde Se aquí. lanzan de ese puente. Muy peligroso. Entonces, creo que no es muy prudente pararnos aquí, pero... ¿Puedes explicar algo sobre la Ciudad Guayana? Como... Sí, bueno, Guayana City is one of the newest cities in Venezuela. Only 50 years. It's a very organized and planified city near between the 2 biggest rivers of Venezuela, Orinoco River and Caroní River. Exactly in the middle is Guayana City. Salúdalo. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Tú vas a lanzar? Sí. ¿Sí? ¿Puedo grabar? Señor, sí. Señor, usted no paga unos reales para tirarnos. ¿Para qué? Unos billeticos para tirarnos. Para... Pues que está comer por ahí Pero abajo. ¿te lo damos cuando? ¿Ahorita o después Ahorita. que te lance? Ahorita. No, ¿Y no se ahorita. te moja? No, pues no lo metemos en la boca y lo agarramos. Plata para el show, so they are going to jump from the bridge. Ah, sí. ¿Eso? Claro, porque se lo deja ahí. ¿O tú puedes... Ahí voy. Okay, let's get out of the car. But those guys are going to jump from this bridge, really crazy. Stefany, eso, sí. Dólares. ¿Cuántos metros es eso? 50 metros. Oh, chale. Eso es loco. Momento. Mira, marico, Oh, look at how high this bridge is. And he's going to jump from the bridge. ¿No es peligroso? No. ¿No? El dinero en su boca, ¿puedes mostrar el dinero? Eso es loco. ¿Qué quieres? Ya le dimos lo que teníamos en efectivo al panita. Sí. Ven para acá. Ok, momento. Voy. También los bolos en la boca. ¿Cuánto le dieron? Ellos tienen dinero. Tú necesitas lanzar para obtener. Yo quiero lanzarme. Pero me da miedo cuando entre. So all those guys are jumping from the bridge. And we stopped on the highway because that's the way we could see the shower. Patrocinar. Lanzame algo por ahí. Eso es lo que teníamos. Sí, ellos tienen el dinero, los 2 chicos. Sí, Puyo. Regálame alguien me tire ¿Eso? Pero con muchas... Hey.
Ya. So they are fighting for the money here. Everyone wants to get money to gym. Hey Perro. Hey Perro, tu boca primero la cabeza. Hey, y tú vas a hacer algo diferente, ¿sí? Sí, una loca. Okay, so the show is over, a crazy show. So we are going to get back in the car. It's what? How crazy is it to jump from this bridge? No. Tú necesitas lanzar para buscar el dinero porque los muchachos tienen. Tira arriba el machito. De aquí arriba. Chao. Un poquito más. Pégalo un poquito más. Muchacho. Dale, mi mano. Qué loco. Que Ansiedad. Eso se puede hacer ahora porque está el río alto. Sí. Eso permite que te puedas lanzar y no hay ningún problema. Este río baja mucho de nivel. ¿Sí? Puede estar muy bajito o puede subir dependiendo de si llueve abajo en el suelo. Y Wow, but ya aquí estamos en San Felix. Eso es San Felix. So you have San Felix and you have Puerto Ordaz, and together that's Ciudad Guayana. So we are now heading into San Felix, and yeah, crazy introduction to San Felix by crossing that bridge. Very crazy. Muy loco. But let's go to the city center of San Felix and yeah, see you there. So we arrived in the center of San Felix, and we are now at Plaza Bolivar. So we parked the Machito here. Really beautiful car. Sort of Mercedes G-Wagon, but then from Japan. So we arrived at the riverfront. This is the largest river in Venezuela, the Orinoco River. And in the distance, yeah, you can see the other side of the river, where we had problems with our tires of the bicycle. But as you can see, people are also swimming there and taking a bath, because yeah, here's always water. So yeah, if you maybe don't have water, you can go to the river. So we are now walking on the Bolivar Square. Here you have all the flags. One flag is missing, by the way, but all the flags of the countries which were liberated by Simon Bolivar, the great liberator of Venezuela. And yeah, my first impression is that everything is really clean and really beautiful. Everything looks new, with like the fountain and yeah, the statue of Simon Bolivar. But we are going to take the car and then we are heading to the center, so we don't have to leave the car here. And driving is always easier than walking. So let's get in the Machito. So now we are entering the city center of San Felix. If you can see, a really beautiful entrance with like the small shops of clothes. I think to the left you have like a sort of market. More busy on the streets right now, so that's good. But we are going to look for some beer because of the temperatures. We need to cool down a bit, and then maybe we can explore some parts of San Felix. ¿Cómo se llama este mercado? Mercado de San Félix, del centro de San Félix. ¿Y cuánto cuesta una camisa, por ejemplo, allá? No, aquí es más caro que en Orinoco. Pregúntale ahí. No sé. ¿Cuánto sale? The Burberry. ¿Dónde está la Burberry? Allá, a la izquierda. Señora, ¿qué precio tiene la camisa blanca? 5. $5. $5. Oh, muy barato. For Burberry. Burberry. Real quality. My friend. You can find Givenchy, Armani, Dolce Gabbana. Gucci. Gucci gang. Yeah. And Más Nike
que en Tokio. Here you can get everything, so that's good. That's the Miren price. los precios, ¿eh? Ah, bueno, 15 dólares. Pero eso no es muy caro. So we arrived in the city center of San Felix, and first we are going to drink some beer because of the temperatures, and then we are going to explore the city center. We parked the machito here, and let's see where the other people are. Okay. Salud. 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 ¿Cómo dices allá en Holanda? Salud. Proost. 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 Como en Alemán. Proost. Sí. Proost. My friend. Proost. So we are now going to enter the market. So this is like La Jollada in Caracas, with all those clothing stores. So yeah, if you need clothes in San Felix, a lot of stores where you can buy it. I don't know if they also have like a market where they sell like local things, but therefore we need Nicolas because he knows where the local market is. A partir de aquí empieza lo que vendría siendo las casas de la gente que vive por aquí cerca del mercado. Ah, pero ellos trabajan también aquí. Sí, aquí, entonces ellos ahorita recogen sus cosas y se las llevan a su ok, por lo general. Claro. Y aquí es más que todo la comida, ver que están las pacas de la comida, entonces por aquí es más o menos la parte de la comida. Calle de más hambre barata. y todo. Okay. Pero no comida preparada, comida así por paca. ¿Cómo? Okay, so we are now walking in the part of San Felix where they have like the market. So in the morning it's really crowded here. En la mañana hay tiendas aquí, en el medio y allá. Todo tres. full. Sí, comida, vegetales, lo que quieras. Lo que quieras, medicamentos, lo que tú quieras. Yeah, aquí compras la comida de Canaima. Bueno, sí, parte. Parte, Sí, sí, se sí. consigue barato, sí. Sí, bueno, allá abajo, pero ya no hay nada. Yo sé que están todas las tiendas vacías, ¿ves? Todo eso Normalmente está lleno de full, gente. pero cada día. Todos los días. Todos los días. Bienvenidos a las batallas. Yes, bienvenidos a las batallas. Mi familia es de aquí, todas las navidades, todos los años nuevos, todo, desde que nací. Celebraste aquí. Sí, aquí se conocieron mi mamá y mi papá. Bueno. So this is the barrio of Stefany where she grew up. We are now going to explore Las Batallas. Poco montañosa. Sí, si tú sigues toda esta línea así hasta arriba, te ves el Orinoco muy bonito. Ahorita te va a pasar por ahí. Y allá nos conectamos con una... Aquí estamos en la parte de abajo de donde se hizo esa batalla que hablamos ahorita, la batalla de San Félix. La batalla de San Félix se hizo un poco más arriba de este sitio. Okay. Fue donde inició el proceso de independencia en Venezuela y bueno, y en Sudamérica. El primer La primera batalla importante. Esta es como la casa matriarcal, pues. Eso es la casa donde... De mi abuela, mi abuelo, de mis tíos, de así, todos los años, todos los primeros de los 31 de diciembre la pasábamos aquí. Ahorita vive mi primo Jesús aquí. So we are now starting the little hike to the top of Cerro El Gallo, and this is the first, the place in Venezuela where the first battle for independence took place, Batalla de San Felix. It's a small hike, I think 5 minutes, but from the top we can see the whole Orinoco Delta, or a part of course, Iron, my friend. with a really beautiful view. Okay? Iron. ¿Qué pasa? Steel. Eso. Sí, hierro. No, eso no es metal. No, no es metal, es de donde viene, es el mineral de donde viene. El mineral. ¿Cómo se llama mineral? Hierro. Hierro.
So we are almost on the top. We first need to climb this big rock and then we arrive at Cerro El Gallo. Wow. On the top, Cerro El Gallo. Cerro Gallo. What a beautiful view. So you can see San Felix, Río Orinoco. Esa es la Sierra y Mataca. Toda esa sierra. Sierra de Mataca. Sierra y Mataca. Una cadena de montañas con bosques. Okay. A lot of nature here around Ciudad Guayana. El Río Orinoco. And yeah, later on during this trip, the lowlands, Los Llanos. Los Llanos. See, later on we are also going to explore some of the nature, I think. But first, let's enjoy the All view the water here. that drain in that mountains and in other chains of mountains in the south, all that drain to the Orinoco River To the Orinoco from the River. south. From the south. Yeah. Beautiful sunset. Where are we right now? We are in Macroagua hydroelectric complex. Right now, a part of these esclusas are open and the water of the Caroni River is passing across or behind this street and then united with properly the river down there. Yeah. And in the border is all the waterfalls of La Llovizna Park, the place that we're gonna know tomorrow. This is La Llovizna Park. This is like the top of La Llovizna Park, Okay. the top of the waterfalls. And this is the dam. This is So- the dam. Not properly the part that produce the energy. The energy is in that house in there, and in that place. In that on the other house. side is the hydroelectric part. This is only to flood the water when the okay. top of the lake is too big. Pero We open- mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Yes. Right now it's closed. A few days ago this was totally open and all this water See? going down. Yes. All the channels. All the channels. And in the distance we can see Puerto Ordaz and the sun is going down. Really beautiful sunset, and as you can see there are a lot of water because this is like a giant lake, and there they only opened it. And the family, the brother of Stefany, they have like a chain of chicha shops. So all over Ciudad Guayana you can buy their chicha. Y eso es el sabor de Guayana, ¿sí? El sabor de Guayana. El sabor de Guayana. And we are going to try some chicha from Chicha La Negrita. And this is one location where... bueno. Pero es lugar muy bonita. Sí. So you have all kinds of little shops where you can buy some food. And now we are at Chicha La Negrita. She's the owner. She's my sister-in-law. Hola, ¿cómo están? ¿Me atiende, señora, por favor? No la escucho. Señora, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Trajimos una persona de Holanda que va a probar la chicha La Negrita. Qué bueno. ¿Cuál es el precio? 35 bolívares con 75. 35 okay. bolívares. ¿Tú quieres Eso es como también, 1.10 euros, ¿no? 1.10. Más o menos. Y la presentación es este tamaño, Ah, es un único este tamaño. tamaño. So the chicha arrived. Y eso es chicha de spaghetti o de arroz. De arroz y pasta. ¿Y cuáles son los ingredientes? Energía pura, yo. Energía pura. Arroz, pasta, azúcar y
azúcar. Y leche. Mucha azúcar, sí. Bastante azúcar, Bastante. como la Coca-Cola. Con la Coca-Cola. So I think after this we will have a lot of energy for some time because of the sugar. But let's try la chicha from La Chicha Negrita. So we first need to mix the chicha. So we will do it like this. It's like a really thick substance. But let's mix it. And then the chicha is almost ready to go. So first time chicha in Ciudad Guayana. If you bring a complete chicha, you can drive Sí, 200 kilometers. tú puedes ir a la frontera con Colombia. Muy buena, muy dulce, muy dulce. Pero really good, but it's like a sugar bomb.